হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আমি সাইফুল অফিসিয়ালের ছোট বোন। আর আমি আজকে দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে কম খরচে খুব সুন্দর মেকআপ করা যায়। সো শুরু করি। এটা হচ্ছে প্রাইমার। এটা 50 থেকে 100 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। সো শুরু করা যাক। এটা শুকিয়ে গেলে এখন আমরা মেকআপ করা শুরু করব। প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখন ফাউন্ডেশন লাগাবো। ফাউন্ডেশনের নাম হচ্ছে কিস বিউটি। সো এটা আপনারা 70 থেকে 80 টাকার মধ্যে এটা পেয়ে যাবেন। সো আমি এটা এখন লাগাবো। সো এটা ভালোভাবে করা হয়ে গেলে, মানে ভালোভাবে ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে তারপর আমরা মেকআপে চলে যাব। সো আমি এখানে এই মেকআপটা নিয়েছি। সো এখন আমি ফেস মেকআপ করব, দেখা যাক। আমার এখন এটা দেওয়া শেষ। এখন আমি আইশ্যাডো লাগাবো। সো এখানে আমার আইশ্যাডো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কত সস্তায় আমি কিনেছি। পিঙ্ক কালার আইশ্যাডো লাগাবো। এখানে বেশি লাগাবো না, কারণ আমি খুব হালকা মেকআপ করবো, সেজন্য আমি কম লাগিয়ে নিব। আমার এটা লাগানো শেষ। এখন আমি এখানে আইলাইনার লাগাবো। দেখতেই পাচ্ছেন লেকমি আইলাইনার। এগুলো আপনারা 40 থেকে 50 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। আমি এটা এখন লাগাবো। আমার আইলাইনার দেওয়া শেষ। এখন আমি লিপস্টিক দিব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 2টা লিপস্টিক আছে। সো এগুলা 10 টাকা করে আমি কিনেছি। এখন আমি এটা লাগাবো। আমার লিপস্টিক লাগানো শেষ। এখন
এখন আমি আমার তো হাইলাইটার নেই যে আমি হাইলাইটার লাগাবো, সো আমি আইশ্যাডো দিয়ে হাইলাইটারটা দিয়ে দিব। দেখুন আমি এভাবে নিচ্ছি, আমি এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। আমার মেকআপ করা শেষ, এখন আমি ফাইনাল লুকটা দেখাবো। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো